Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello my dear students. How are you? I'm glad that you are fine. Did you do your homework? Very good. Excellent. Do you remember the previous lesson? Very good. In the previous lesson, we have got familiar with the famous people that you were familiar with this person. Who was that person? Great. Excellent. He was Prophet Muhammad, peace be upon him. We read a great and interesting text about him, and it was useful and helpful for us. Today's lesson also is related to the previous lesson. In this lesson, we will continue our reading and our studying to learn more about new people, and we will got familiar with the new famous persons. Okay, so see the board to know about the title of today's lesson. We are in Unit 5, Lesson 3, and we are going to study 2 pages of this unit, 48 and 49. So open your books to see today's lessons, to have practice and to start our lesson. See the page? Our title is vocabulary, and the book asked you to write the years in words. کتاب از ما چی را خواسته؟ از ما خواسته که سالهایی را که در اینجا داریم به شکل حروف نوشته بکنیم. For example, the first one is 1375. I will write this year on the board, and you can write the next years, okay, in your notebooks. See the board? The year is 1375. How can I write it in words? این سال ما چی رقم به حروف نوشته بکنم؟ Great. 1375. به این شکل شما میتونید سالهای دیگر هم نوشته بکنید. ما در درس‌های قبلی ما سال داشتیم در بین متن‌ها، چندین سال بود. پس این مهم است که ما یاد بگیریم در انگلیسی چه رقم سالها را به شکل حروف نوشته بکنیم، و به شکل عدد و چی رقم اینا را بخوانیم. Let's read the years, then you have time to write them in your notebooks. The next year is 1633. Then we have 1340. And next is 2005. The last year is 1945. سالا رو با هم خواندیم. شما میتونید سالا رو در کتابچه‌تان به حروف نوشته بکنید. Next part is ask each other when were you born. حالا بیاین از دیگه خود پرسان بکنیم. ما این رو تمرین داشتیم که همراه were, was and were چه قسم جمله بسازیم و چی رقم سوال بسازیم. در درس‌های قبلی رو شما خواندین. حالا بیاین از همدیگه پرسان بکنین که چی وقت به دنیا آمدین، چه زمانی. You can ask this question, when were you born? The answer is I was born in. ما به دنیا آمدیم یک سال میگین in 1995. یا این که میتونید شما بگوین که when were you started to work. چه زمانی شما شروع به کار کردیم. When did you start to work. بعد did هم میتونیم این رقم سوال بسازیم. چه رقم سوال میکنیم؟ ما was و were هم یاد گرفته بودیم و did را هم یاد گرفته بودیم که چه رقم سوال جور میشه. هر کدامش شما میتونین پرسان بکنین و جواب بدین. یا میتونین شما یک قسم سوال بکنین که when did you start school. سوالا رو پرسان بکنین و میتونین از خودتان یا از پارتنرتان یا از خواهر یا برادرتان سوال بکنین، اونا جواب بدن، یا از خودتان سوال بکنین، خودتان جواباش نوشته بکنین. In the speaking part we have famous people. I'm sure that you know these people. این شخصای مشهور یا اشخاص مشهور شما حتما میشناسین. Ask and answer about these people. درباره از این اشخاص شما پرسان بکنین. معلومات دارین. The date of their birth. تاریخ تولدشان، تاریخ وفاتشان شما دارین. چی رقم سوال جور میکنین؟ درس گذشته ما کار کرده بودیم میره. شما میتونید باز ما اینجا یک دو نمونه کار میکنیم. دیگهش کارخانگی شما میشه که شما کار میکنین. احمد شاه بابا، غلام نبی اشقری and رابعه بلخی، سید جمال الدین افغان. How to make questions like this one. When was Sayyid Jamal al-Din Afghan born? Or when did he die? این شکل سوال جور بکنین.
در مورد هر کدام از شخصیتی که شما در اینجا میبینید. Try to write the questions in your notebooks. سوالا رو در کتابچه‌تان نوشته میگن، نمره جواباش. In the next page we have a writing part and this is a reading also. Okay? یک بخش رایتینگ هست، اما یک پاراگراف ما میبینیم درباره یک شخصیت مشهور است که شخصیت مشهور کشور ما هست و مطمئن هستم شما این شخصیت در تاریختان خواندین و میشناسین. His name is میرویس نیکا and we will read about him. ما درباره شخصیت مشهور میخوانیم و بعد از او تمرین رایتینگ هم خواهد داشتیم. So let's read about him. میرویس خان was born in 1084 هجری قمری. میرویس خان در سال 1084 هجری قمری به دنیا آمد که برابر با 1673 بعد از میلاد هست or 1673 AD. He is one of the most prominent personalities of the history of Afghanistan. او یک از شخصیت‌های برجسته تاریخ افغانستان هست. His father, شالم خان, was a famous tribal leader of Hotak tribe in Kandahar. پدرش شالم خان یک رهبر قبیله هوتک، رهبر قبیلوی از قبیله هوتک بود، یک رهبر مشهور قبیله هوتک بود در شهر قندهار. In 1106 هجری قمری some western parts of our country were under the tyrannical rule of Iranian Safavi governor گورگین. در سال 1106 هجری قمری بخشی از بخش‌های غربی کشور ما تحت سلطه ظالمانه ایرانی ها که حاکمش او زمان به نام گورگین بود، حاکم صفوی به نام گورگین قرار داشت. میرویس خان united the people of Afghanistan to resist against the increased cruelties of گورگین. میرویس خان مردم افغانستان در مقابل حکومت ظالمانه گورگین متحد کرد. Under the wise leadership of میرویس خان, the people of Afghanistan revolted against the despotic rule of گورگین. تحت رهبری عاقلانه یا خردمندانه میرویس خان، مردم افغانستان بر علیه حکومت ظالمانه گورگین قیام کردند. They defeated Gurgin's army in the battlefield and freed the country from Iranian rule of tyranny. میگه آنها در مقابل ارتش گورگین آنها شکست دادن شکست دادن ارتش گورگین در جنگ، در میدان جنگ، و کشور از حکومت ظالمانه ایرانی ها نجات دادن یا آزاد کردن. Consequently, the first sovereign state of Afghanistan was established under the leadership of میرویس خان in 1119 هجری قمری. در نتیجه اولین حکومت مستقل افغانستان توسط یا تحت رهبری میرویس خان در سال 1119 تشکیل شد. Due to his gallant and heroic struggle for freedom, the people of Afghanistan entitled him Nika, the grandfather of the Afghan nation. به خاطر کشمکش ها یا جنگ های قهرمانانه و شجاعانه میرویس خان به خاطر آزادی، مردم افغانستان به او لقب نیکا که به معنای پدرکلان هست دادن، پدرکلان ملت افغانستان. Afterward, he was called میرویس خان. بعد از امی او به نام میرویس خان نامیده شد. میرویس نیکا نامیده شد. He died in 1127 هجری قمری. در سال 1127 هجری قمری وفات کرد. The people of Afghanistan respect and consider him as one of the most prominent leaders of the country. مردم افغانستان به او احترام قائل هستند یا احترام میمانند و او را
من حیث یک رهبر برجسته کشور میشناسن یا نظر میگیرن. It was a reading about the میرویس خان. Let's read the questions and find the answer of the questions. Number 1. When was میرویس نیکا born? چی زمان به دنیا آمد؟ You can find the answer of this question from the reading. The answer is he was born in 1084. Next question. What was his father's name? نام پدرش چی بود؟ And the next one is when were the western parts of the country under the tyrannical rule of گرگین؟ چی زمانی قسمت‌های غربی کشور ما تحت تسلط ظالمانه گرگین بود؟ And the next one is did he unite the people of Afghanistan against the despotic rule of گرگین؟ آیا او یعنی میرویس خان مردم افغانستان بر علیه حکومت ظالمانه گرگین با هم متحد کرد؟ We have 3 more questions. You have to read them. سوالایی که در اینجا هست شما باید به دقت بخوانید و جوابش از متن پیدا کنید. It's your homework, okay? And the next part or the last part is write a paragraph about میرویس نیکا. Not more than 70 words. گفتم بر شما که بخش ما رایتینگ هست. پس حالا که شما معلومات درباره میرویس نیکا پیدا کردین، یک پاراگراف دربارش نوشته بکنین. کوشش بکنین از پاراگرافی که شما خواندین نقل نکنین ولی از او استفاده بکنین. شما میتونین معلومات زیادتر هم پیدا بکنین ولی لغت‌های شما از 70 لغت زیادتر نباشن. Okay, it was our lesson. So in this lesson we had a reading, an interesting reading about a famous person with the name of میرویس خان that is called میرویس نیکا. The reading was interesting. I hope you read this reading many times with yourself and try to take out the difficult words of this reading. لغت‌های مشکل متن از بین متن بیرون نویس بکنین در کتابچه‌هایتان. کوشش بکنین لغت‌ها را یاد بگیرین. Find the meaning of the difficult words and practice them in different sentences. Then you have to search about میرویس خان. Why? Because you are going to write a paragraph about him. درباره میرویس خان یا میرویس نیکا باز هم میتونین شما معلومات پیدا بکنین. سرچ بکنین، کتابای تاریخ تان بخونین، معلومات زیادتر پیدا بکنین و یک متن پاراگراف درباره میرویس خان نوشته بکنین. از معلوماتی که در کتاب هست هم میتونین استفاده بکنین. What's your homework? Great. Your homework is doing exercises in page 48. بخش اول کارخانگی ما تمریناتی است که صفحه 48 صفحه 48 کتاب ما بود و کتاب شما تمرینات کار میکنین انجام میدین. And the next part of our reading is to find the answer of the questions related to the میرویس خان and try to write a paragraph about him. بخش دوم چی بود؟ نوشته کنین یک پاراگراف درباره میرویس خان و سوالا را جواب بدین. Try to do your homework and have a good time.